welcome everyone to our third episode of Logic Presents Focus Talk, Focusing Solutions. আমরা টেক্সটাইল ফোকাস হাউস থেকে এই প্যানেল ডিসকাশনটার আয়োজন করে থাকি প্রতি মাসে একবার, যেখানে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্টেম্পোরারি প্রবলেমস এন্ড সলিউশন নিয়ে ডাইভার্স পিপলের সাথে আলোচনা করি। আজকে আমাদের তিনজন প্যানেলিস্ট ছিলেন। একজন যাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, উনি জনাব মাসেদ আর আব্দুল্লাহ, উনি ডিরেক্টর ড্রেসমেন প্রাইভেট লিমিটেড। এছাড়া আরো দুইজন আছেন, আশিকুর রহমান তুহিন, উনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ট্যাড গ্রুপ, এবং আব্দুল্লাহ মাহের, হু ইজ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অ্যান্ড হেড অফ বিজনেস অফ ফকির ফ্যাশনস লিমিটেড। আনফরচুনেটলি আশিকুর রহমান তুহিন উনি এমার্জেন্সি মুভ করছেন, উনি সম্ভবত ফ্লাইটে আছেন, যার কারণে উনি সম্ভবত জয়েন করতে পারবেন না। আর আব্দুল্লাহ মাহের সাহেব, যিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অফ ফকির ফ্যাশন, উনি যে কোনো মুহূর্তে জয়েন করবেন আর কি। তো আমরা আপাতত মনে হয় মাসেদ আর আব্দুল্লাহ আপনার সাথে কিছুটা আলোচনা শুরু করতে পারি ইনিশিয়ালি। তো আমাদের এবারের যে টপিক ছিল সেটা হচ্ছে যে লুকিং ব্যাক 2021, যেহেতু আমরা বছরের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি, এবং 2022-এর জন্য আমরা কি কি এক্সপেকটেশন রাখতে পারি। আমরা জানি 2021 খুব ইভেন্টফুল একটা ইয়ার ছিল। আচ্ছা, তার আগে আমি একটু আমার পরিচয়টা দিয়ে নেই। আমি মাইন মোহাম্মদ খায়রুল আক্তার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সটাইলস, পাশাপাশি টেক্সটাইল ফোকাসের ম্যানেজিং এডিটর হিসেবে আছি। I will moderate this session. So যেটা বলছিলাম যে 2021 was a very eventful year for our textile and garments industry, এবং আপনারা যারা লিড করেন বিভিন্ন কোম্পানি, আপনারা আসলে you are in the focal point of this struggles. So আপনি যদি আপনার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলেন যে আপনার কোম্পানিতে আপনি কি কি স্ট্রাগল করেছেন এবং সেগুলো কিভাবে ওভারকাম করেছেন in 2021 due to the COVID situations and all. পাশাপাশি অ্যাজ এ হোল বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি 2021-এ কি কি শিখলো, যেটাকে আমরা হয়তো সামনের দিকে অ্যাজ এ লার্নিং নিতে পারি, এই বিষয়ে যদি আপনি আপনার মতামত। জি, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ফর মেকিং মি পার্ট অফ দিস সেশন। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে 2021 ওয়াজ ইনডিড আ চ্যালেঞ্জিং ইয়ার আমাদের জন্য অ্যাজ আ কোম্পানি। আপনার প্রথম 6 মাস মানে উই হ্যাড আ ভেরি গুড অর্ডার বুকিং উইথ অল আওয়ার কাস্টমার্স। তারপর হঠাৎ এই যে ইউরোপের লকডাউন, তারপরে আপনার কাস্টমার বাইং ট্রেন্ড যখন একটু চেঞ্জ হতে গেল, তখন দেখলাম যে আমাদের জুলাই আগস্ট এই দুটো মাসে খুব এফেক্টেড হয়। আবার যখন শেষ হয়ে গেল লকডাউন গুলা, তখন আমরা দেখতেছি আবার সেপ্টেম্বর অনওয়ার্ডস খুব ভালো একটা কাস্টমার ডিমান্ড আসতেছে। তো এখন আসলে সত্যি কথা বলতে গেলে এই কোভিড একটা খুব আনপ্রেডিক্টেবল একটা সিচুয়েশন, যেখানে কোনো আসলে ওরকম ভাবে ডিসিশন নেওয়া যাচ্ছে না। কারণ এখানে আসলে এক একটা কাস্টমার এক একটা দেশে একইভাবে রিয়াক্ট করছে। তো এইটার যে কোনো একটা পার্টিকুলার প্যাটার্ন যে ফলো করব বা কোনো সিস্টেমে যে জিনিসটাকে ফেলাতে পারবো, এটা কিন্তু এখনো করতে পারতেছে না। এটা আমার তো মানে বড় চ্যালেঞ্জ। আর আমার যেটা মনে হয় মানে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে কাস্টমারের সাথে একটা খুব ক্লিয়ার চ্যানেল খোলা দরকার ইন টার্মস অফ কমিউনিকেশন, হোয়াট দে ওয়ান্ট, ওয়েন দে ওয়ান্ট। তো এখন এইগুলা যদি না করা হয়, মানে আসলে কাস্টমার ডিমান্ড এগুলাকে মিট করা যাবে না। তো এটাই মানে আমার একটা পার্সোনাল ওপিনিয়ন। আর আরেকটা হচ্ছে যে এখানে মানে কিছু অ্যাজিলিটি দরকার অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশন। অ্যাজিলিটি বলতে বোঝায় যে অনেক সময় কাস্টমার খুব ফাস্ট কিছু গুডস চাচ্ছে, যেগুলো দিয়ে দিতে হয়। আবার কাস্টমার অনেক সময় আপনার কিছু গুডস পিছিয়ে দিবে, তো ওইখানে একটা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দেওয়া কাস্টমারকে। তো এইগুলো আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কোভিড সিচুয়েশনে সার্ভাইভ করার জন্য আমার মতে। ফাইন। আর আরেকটা বিষয় যেটা আপনি যেহেতু ওভেন করেন, ইফ আই এম নট রং, মেবি ইউ হ্যাভ টু আউটসোর্স মেজরিটি অফ ইউর র ম্যাটেরিয়ালস, ইফ আই এম নট রং। বেশিরভাগ ওভেন ইন্ডাস্ট্রি আমাদের এখনো আমরা হয়তো ফ্যাব্রিকে বা ইয়ার্নে আই ডোন্ট নো 100% হয়তো আমরা সেলফ সাফিসিয়েন্ট হতে পেরেছি কিনা। ইন দ্যাট কেস আপনি হয়তো সাপ্লাই চেইনের যে ডিসরাপশনটা মানে খুব আরো মানে ভালোভাবে ফিল করেছেন। সো এই জায়গাটা মানে কিরকম ছিল আপনার? আমি অ্যাকচুয়ালি সব আউটসোর্স করি না অন্য দেশে। আমার ফাস্ট ফ্যাশন যেসব বিজনেস আছে, যেমন কাস্টমার গিয়েছিলাম, এগুলো সব লোকাল ফ্যাব্রিকের কাজগুলো হয়। আর আমাদের যে বটম বিজনেসটা আছে ওটা আপনার 100% আমরা লোকাল ফ্যাব্রিক দিয়ে করতেছি। টপস এর কিছু আমাদের মানে অ্যাকচুয়ালি বেশ একটা ভালো অংশ আপনার বাইরে থেকে হয়, বাট আমরা কিন্তু খুব সিলেক্টিভ উইথ আওয়ার পার্টনার্স। এন্ড সো ফার মানে আমাদের কোনো ডিস্ট্রাকশন হয় নাই ইন টার্মস অফ ফ্যাব্রিক ডেলিভারি।
কারণ এটার জন্য আবার দুইটা কারণ আছে। কারণ আমরা খুব দ্রুত আপনার ব্যাক টু ব্যাক গুলো করি, এবং আমাদের মিউজের সাথে একটা অনেক বছরের সম্পর্ক আছে। যেহেতু আমাদের পেমেন্ট এদের সাথে হ্যাজ বিন ভেরি গুড ইভেন থ্রু দ্য প্যান্ডেমিক, মানে আই এনশিওর যে সবাই তাদের পেমেন্ট গুলো পায় অন টাইম। তো এই জন্য আমাকে অনেক প্রায়োরিটি দেয়। তো ওই দিক দিয়ে সাপ্লাই চেইনে কিন্তু আমার মানে ফরচুনেটলি কোনো ডিসরাপশন হয় নাই। আমরা প্রায় 40টা মিলের সাথে কাজ করি, মানে বাংলাদেশের বাইরে। তো ওখানে মানে কেউ আমাকে এখন পর্যন্ত ডিস্টার্ব করে নাই। ওকে, ফাইন। আপনার ওয়েবসাইট থেকে আরেকটা যে ইনফরমেশন আপনারা দেখেছি যে আপনি মানে নর্ডিক কান্ট্রির সাথে বিজনেস করছেন, মানে শুধু কি আসলে এই 3টা কান্ট্রিতেই আপনি এক্সপোর্ট করেন নাকি আপনাদের বিজনেস আরো কোথাও আছে? না, আমাদের বিজনেস অ্যাকচুয়ালি মোটামুটি সব কন্টিনেন্টে হয়, আপনার অস্ট্রেলিয়া বাদে। আমরা নর্থ আমেরিকায় করি, আমরা ইউরোপেতে করতেছি, এশিয়াতে করতেছি, আফ্রিকাতে করি, এবং আপনার কিছু কোয়ান্টিটি আমাদের সাউথ আমেরিকাতেও যায়। স্টিল হচ্ছে যে তারপরও যদি নিট ইন্ডাস্ট্রির সাথে ওভেন ইন্ডাস্ট্রি আমরা যদি একটা লেটস সে কম্পারেটিভ স্টাডি করি, আমরা যে মানে ডেটা সেজ অর স্টাডি সেজ দ্যাট ওভেন ফ্যাক্টরিজ আপনারা কিছুটা স্ট্রাগল করেন বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে যে র মেটেরিয়াল সাপ্লাই চেইন এবং ওভেনের যে প্রোডাকশন লাইনগুলো, এগুলো নিটের থেকে সম্ভবত কিছুটা কমপ্লেক্স অ্যান্ড ডিমান্ড স্কিলফুল অপারেটর। সো এই সব কিছু মিলায় কি মনে হয় হোয়াট আর দ্য চ্যালেঞ্জেস, এবং চ্যালেঞ্জেস এর পাশাপাশি কম্পেয়ার টু নিট আমাদের ইন টার্মস অফ প্রফিটেবিলিটি অপরচুনিটি গুলা কিরকম, স্কোপ গুলো মানে আরো বেশি কিনা, বা এই জিনিসটা কিভাবে দেখেন? মানে ওভেনে আমি যেটা মনে করি হচ্ছে যে আপনার প্রোডাক্টটাকে আপনাকে বুঝতে হবে ফার্স্ট অফ অল, এন্ড আরেকটা যেটা আপনাকে অ্যাসেস করতে হবে যে আপনার যে ক্যাপাবিলিটি, ডাজ দ্যাট মিট দ্য টাইপ অফ প্রোডাক্ট ইউ ওয়ান্ট টু ডু। তো যেটা আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমি মনে করি ওভেনে হচ্ছে আপনার মিড ম্যানেজমেন্ট। এখানে আসলে সুপারভাইজারি লেভেলে মানে লোকই পাওয়া যায় না। এন্ড হোয়াট উই হ্যাভ ডান ইজ আমরা আস্তে আস্তে চেষ্টা করেছি যে সুপারভাইজারি রোলটা এলিমিনেট করার জন্য। কারণ আমরা যখন প্রোডাকশনটা কিছু ডিজিটাইজেশনে চলে গেছি, তো এটাতে অনেক সুবিধা হয়েছে আমাদের WIP কমানো প্লাস প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানোর জন্য। তো এরকম কিছু যদি ইনোভেশন যে আনা যায়, আই থিঙ্ক ওভেন যেসব চ্যালেঞ্জেস এগুলো কমানো যাবে। 100% তো কখনো এলিমিনেট হয় না, বাট এইভাবে আস্তে আস্তে মানে ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ, মানে ইউ হ্যাভ টু মানে রিথিঙ্ক ইউর প্রেজেন্ট সো দ্যাট ইউ ক্যান শেপ আ ফিউচার সামনে। তো এগুলো নিয়ে সারাক্ষণ একটু কাজ করতে হয়। অ্যান্ড থ্রু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং আসলে সবই মোটামুটি সলভ করা যায়। ওকে, আমাদের সাথে যারা আব্দুল্লাহ মাহির, উনি সম্ভবত জয়েন করেছেন। আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? আব্দুল্লাহ মাহির, আচ্ছা, এনিওয়েজ উনি জয়েন করুক, আমরা আরেকটা বিষয় আলোচনা করি, সেটা হচ্ছে যে ভ্যালু অ্যাডিশন আর কি। নিশ্চয়ই আপনারা যখন ব্যবসা শুরু করেছিলেন, আমি দেখলাম আপনাদের প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন অনেক, নিশ্চয়ই শুরুতেই আপনারা সব করতে পারেন নাই, গ্র্যাজুয়ালি হয়তো আস্তে আস্তে মোর ফ্যাশনেবল প্রোডাক্টের দিকে গিয়েছেন। তো এই ট্রান্সফরমেশনটা কিভাবে করেছেন আর কি, অর হোয়াট আর দ্য স্কিল বেস অর টেকনিক্যাল জায়গাটা কিভাবে হ্যান্ডেল করেছেন? আসলে মানে যে কোনো ধরনের ট্রান্সফরমেশন করার আগে ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট টেল ইউরসেলফ দ্যাট আই ক্যান ডু ইট। ওকে, এন্ড এটা করতে গেলে আপনার এটাতে একা নিজে কনভিন্স হবে না, তো ইউ হ্যাভ টু কনভিন্স ইউর টিম এন্ড ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ প্ল্যান যে হাউ টু ডু ইট। এন্ড নিশ্চয়ই মানে কিছু এক্সপার্টসও তো হায়ার করতে হয়, তো যারা এই এক্সপার্টিসটা আনার পর আমরা মানে নতুন ধরনের প্রোডাক্টে হাত দিতে পারি। তো এইভাবেই আস্তে আস্তে ডিফারেন্ট প্রোডাক্টের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমরা মানে আগিয়েছি ওভার দ্য ইয়ার্স। আর হচ্ছে মানে হোয়াট অ্যাবাউট ডাইভার্সিটি, মানে নিটে যেটা হয়েছে যে আগে অনেক বড় বড় অর্ডার আসতো, কোয়ান্টিটি অনেক বেশি, বাট খুব বেশি ডাইভার্সিটি ছিল না ইন টার্মস অফ কালার, সাইজ এন্ড ডিজাইন। ওভেনে কিরকম, মানে লেটস সে 10 ইয়ার্স আগে এবং পরে এখন মানে অর্ডারের ডাইনামিক্স গুলো কিরকম চেঞ্জ হয়েছে? দেখেন, দুই রকম কাস্টমার হয়, একটা হয় যারা ম্যাস প্রোডাকশন আর একটা হয় একটু প্রিমিয়াম।
তো প্রিমিয়াম আমাদের কিছু কাস্টমার আছে, হ্যাঁ, যে ভেরি বুটিক, যাদের জন্য আমরা 300 পিসের অর্ডার করি। তো আমাদের 3 লাখ পিসের অর্ডার হয় টেক্সটাইল, আবার 300 পিসের অর্ডার হয়। ইট অল ডিপেন্ডস, মানে কি ধরনের কাস্টমারকে আমরা কেটার করতেছি। তার মানে আপনারা বড় অর্ডারও হ্যান্ডেল করছেন এবং পাশাপাশি ছোট অর্ডার গুলো হ্যান্ডেল করতে পারছেন? জি, আমরা সব ধরনের অর্ডার করি। আচ্ছা আচ্ছা। সো এই জায়গাটাতে আর কি, মানে আপনি যদি একটু আপনার আরেকটু ইন ডিটেইলস যদি বলতেন যে লাইক বেশিরভাগ ফ্যাক্টরি কিন্তু এই জায়গাটা স্ট্রাগল করে। ইভেন ফ্যাক্টরিজ হু হ্যাভ ভেরি বিগ ক্যাপাসিটি, তাদের বিগ ক্যাপাসিটি নিয়ে কিন্তু তারা এখন এক ধরনের ডিলেমায় ভুগে আর কি, কারণ বড় অর্ডার গুলো সেভাবে আগের মতো পাচ্ছে না। আবার ছোট অর্ডার গুলোতে ইন টার্মস অফ স্টাইল চেঞ্জ এবং হচ্ছে যে প্রোডাকশন চেঞ্জ, এগুলো করতে যে প্রোডাক্টিভিটি মিট করতে পারছে, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে প্রোডাকশন কস্ট বেশি হয়ে যাচ্ছে। এই জায়গাটাতে আসলে মানে হোয়াট আর দ্য স্কিল বেস অর হোয়াট আর দ্য নলেজ ডোমেইন দ্যাট ক্যান বি ইফেক্টিভ, আপনার কি মনে হয়, বা আপনারা কাদেরকে দিয়ে এই জায়গাগুলো সলভ করেছেন? একটু যদি টেকনিক্যালি ইন ডিটেইলস যদি কিছু ইনফরমেশন দিতে পারেন। শিওর শিওর। আমরা যেটা ফার্স্ট অফ অল যেটা করি, যখন নেগোসিয়েশন করি কাস্টমারের সাথে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল প্রাইস যেটা প্রাপ্য সেটা কিন্তু আমরা ছোট অর্ডারের জন্য নেই। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি কোনো অর্ডার করবো না, এটা লস। সেকেন্ড থিং হলো আপনার এখানে যেটা করতে হয় প্ল্যানিংটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে এটা ছাড়া কিন্তু আসলে ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ রোড ম্যাপ অন হাউ টু ডু স্মল অর্ডার। সেকেন্ড থিং হলো যে আপনার এখানে ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য প্রপার লাইন বুলেটিন, যাতে আমরা লাইন গুলো সেট আপ করতে পারি ফর টু হ্যান্ডেল স্মল অর্ডার। আর আরেকটা যেটা আমরা করি হচ্ছে, ছোট অর্ডার হলো অনেক সময় সিমিলার স্টাইল গুলো হয়, তো ওই জন্য আমরা ওইভাবে আস্তে আস্তে জিনিসটা গুছিয়ে একটা কিছু একটা ঢুকাতে থাকি, তাহলে আপনার প্রোডাক্টিভিটি এফিসিয়েন্সি সব ঠিক থাকে। তো এইভাবে আমরা এগুলো হ্যান্ডেল করতেছি। ইট ইজ নট রকেট সায়েন্স, ইটস অল অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার অফ প্ল্যানিং এন্ড ডুইং দ্য রাইট কস্টিং on how to execute small orders. Okay. আব্দুল্লাহ মাহের সাহেব, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? উনি জয়েন করেছেন সম্ভবত এখনো। আচ্ছা, ইন দ্য মিন টাইম আমাদের একজন অ্যাটেন্ডি একটা কোশ্চেন পাঠিয়েছে। উনি জানতে চাচ্ছেন, he wants to know the challenges to catch the market as new marketer. So মানে নতুন যারা বিজনেসে নামতে চাচ্ছে, আমাদের বায়ারদের সাথে মানে স্মুথ কমিউনিকেশন, আপনারা তো মোটামুটি একটা ম্যাচুর লেভেলে চলে গেছেন, বাট নিউ কামার যারা, তারা কিভাবে শুরু করতে পারে? মানে নতুন ফ্যাক্টরি শুরু করবে নাকি নতুন মার্কেটিং? লেটস সে গার্মেন্ট বিজনেস করবে নতুন, বাট হাউ টু কন্ট্যাক্ট উইথ potential buyers initially? আচ্ছা, আই থিংক ফার্স্ট অফ অল মানে বায়ারদের কন্ট্যাক্ট করার আগে নিজেকে বুঝতে হবে যে আমি আসলে এই বায়ারটার সাথে আমার ম্যাচিং হবে কিনা। তো নর্মালি আমরা যেটা করি হচ্ছে, আমরা ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করি, এন্ড এগুলো আসলে মার্কেট ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপার, হাউ ইউ গেট দ্য কন্ট্যাক্টস, and then যখন বায়ারটাকে আপনি কন্ট্যাক্ট করলেন, ইউ শোকেস what you can do and what you have done to generate interest. তো এইভাবেই অ্যাপ্রোচ করলে ভালো হয় আমার মনে হয়। Okay, let's come to the point of sustainability. এটা নিয়ে গত লেটসে মানে মোস্ট প্রবাবলি ইন দ্য লাস্ট ডিকেড এটা নিয়ে অনেক বেশি কাজ হচ্ছে, এবং টু বি অনেস্ট উইদাউট বিং সাস্টেনেবল আমরা হয়তো সাস্টেইন করতে পারবো না ইন টার্মস অফ বিজনেস। এখন আপনাদের ফ্যাক্টরি কিভাবে এই সাস্টেনেবিলিটি অ্যাপ্রোচ গুলো, লেটসে যদি ট্রিপল বটম লাইনের কথা বলি, ইকোনমিক, এনভায়রনমেন্টাল আর ইভেন সোশিয়েটাল, আপনি যেগুলো কিভাবে ইনকর্পোরেট করছেন আপনার ফ্যাক্টরিতে, অথবা আপনার কি কি সার্টিফিকেশন আছে যেগুলো আপনাকে হয়তো আরো ভালো ভালো বায়ারদের সাথে কাজ করতে সহায়তা করে, ইভেন ইন গেটিং বেটার প্রাইসেস? অ্যাকচুয়ালি সাস্টেনেবিলিটি আর প্রাইসের কোনো সম্পর্ক নাই আমি মনে করি, কারণ আপনি যদি এটা গ্রিন ফ্যাক্টরি করেন, আপনাকে কিন্তু কাস্টমার 2 টাকা বেশি দিবে না, রাইট? হ্যাঁ, you still have to be competitive, number one. সাস্টেনেবল, এরকম একটা সাস্টেনেবল যদি একটা ফ্যাক্টরি থাকে,
তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হচ্ছে যে আপনার জন্য মানে opportunities are more because এই carbon footprint reduction এর জন্য lot of customers are interested to have those kind of factory. এখন if you ask me আমরা কি ধরনের সাস্টেনেবিলিটি আমরা কাজ করি, এখন এটা হচ্ছে দুই রকমের সাস্টেনেবিলিটি হতো, একটা এনভায়রনমেন্টের একটা পার্ট আছে আর একটা লেবার। তো এনভায়রনমেন্ট পার্টে আমরা we are registered on the Higgs index which is part of the sustainable social coalition. তো ওইখানে আমরা যেমন অনেকগুলো কাজ করেছি, যেমন আমরা কিছু সোলার প্যানেলস লাগিয়েছি আমাদের ফ্যাক্টরিতে, আমাদের সব মোটর গুলো আমরা চেঞ্জ করেছি, তারপর আমাদের ওয়াটার আমরা অনেক ইয়ে করি, কনজার্ভ করি। তো এরকম কিছু ইনিশিয়েটিভ আছে। আর আমরা লেবার সাইডে আমরা উই ওয়ার্ক উইথ বেটার ওয়ার্কস, যেখানে অনেক ট্রেনিং হয় ওয়ার্কারদের, which helps us to improve the communication with our workers. তো এই ধরনের কিছু উদ্যোগ আমাদের এখানে চলতেছে। প্লাস রিসেন্টলি ব্র্যাকের সাথে আমরা সাইন করলাম নিরাপনের ওয়ার্কার ডায়ালগ আর সেফটি ট্রেনিং এর জন্য। আচ্ছা, সাস্টেনেবিলিটি আর কথা বলবো আপনার ফ্যাক্টরি এক্সপিরিয়েন্স থেকে, তবে এই মুহূর্তে আমরা আমাদের যে টাইটেল স্পন্সর লজিক সফটওয়্যার তাদের একটা প্রোমো ভিডিও দেখে আসি। ওকে, আসসালামু আলাইকুম আব্দুল্লাহ মাহের সাহেব, আপনার মিউট করা আছে, দয়া করে আনমিউট করে কথা বলুন। হ্যালো। Yes, am I audible? Yes, yes. All right. First of all, assalamu alaikum. My apologies. I'm an Akter program chilam. I just logged in. I hope we are all right. Maashed bhai, assalamu alaikum. Very long time. কেমন আছেন? Yeah, no problem. Everything is all right. জি, আসসালামু আলাইকুম। শুনতে পাচ্ছেন? জি জি, ভালো আছেন আমি না? আরেকটা সামিটে ছিলাম, ওই যে সাউথ ইস্ট এশিয়ান একটা সামিট ম্যানেজমেন্ট ফোরাম হচ্ছে IUBAT তে, সো আই হ্যাড টু গো ফিজিক্যালি দেয়ার এন্ড আমি বলছিলাম যে আমি একটু 4টা হবে, বাট আই হোপ আই এম ইন টাইম। 5:56 আপনারা শুরু করেছেন? জি, অলরাইট। হ্যাঁ, আমরা শুরু করেছি এবং মাসেদ সাহেবের সাথে আমরা কথা বলছিলাম বিভিন্ন বিষয়ে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং আব্দুল মাহের সাহেব। আমি তারপর অফিশিয়ালি একটু আপনাকে ইন্ট্রোডিউস করে দিই টু আওয়ার অডিয়েন্সেস। সো হি ইজ আব্দুল্লাহ মাহের, হু ইজ CEO and Head of Business of Fakir Fashion Limited. এবং উই আর রিয়েলি প্রাউড টু হ্যাভ ইউ হিয়ার। আমরা আজকের যে আলোচনার বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে যে লুকিং ব্যাক 2021, আসলে আমাদের যে বছরটা খুব ইভেন্টফুল বছর গেল এবং এই বছরের যে চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে স্পেশালি কোভিড এর কারণে যে সাপ্লাই চেইন ডিসরাপশনস এন্ড ইন টার্মস অফ বিজনেস আপনারা অনেক স্ট্রাগল করেছেন, তো সবকিছু মিলে কেমন ছিল এটা আমি কথা হচ্ছিল মাসেদ সাহেবের সাথে। তো আপনি যদি আপনার ফ্যাক্টরির এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলেন আর কি, হাউ ওয়াজ ইউর 2021? অলরাইট, আমি রিসেট করলাম। ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, yes, we can hear you. All right. Perfectly. It was a very big year. It was a very big year, and it was a year with a lot of tension, a lot of uncertainty, a lot of threats, a lot of possibilities. But for Fakir Fashion, so far it went well because our preparation was very good. And also another fact that I think Maashed bhai also knows, business has more shifted towards need, home, lounge, sports, different lifestyle, because it's a totally different world. And new normally, there are a lot of disruptions in real-time office. So virtually a lot of people stayed at home, and the consumption and the requirement on the need products grown. And the speed reaction and the flexibility was another name of the game. So all the knit factories were really equipped because we had the cottons, we had the yarns, we had the in-house knitting, dyeing, garmenting, and printing. So we could cater very quick orders which were planned last minutes, and a lot of orders came online. We could adapt a lot of changes which had cost extra labor and extra money, but Fakir Fashion had prepared very well. We had preserved tons of yarn, chemicals, because there was also another challenges of disruptions of supply chain industry to container, and the financial power and the moral backup of the management and the support of the good customers. So honestly, Fakir Fashion was also suffering in the very beginning. Like everyone, we did not know what to do. And then we have 20,000 people in the company. So we divided the company into a shifting.
So which is a great opportunity. Actually, we could make 2 shifts in the morning shifts from 6 to 2 and 2:30 to again another 8 hours. So we stopped overtime. So we gave extra money to our workers. And it is worth to mention here, we secured the workers' income and salary because it was a huge battle over livelihoods. And thank God our workers were healthy. Some of our management got sick, but we had also splitted work from home office basis. So operation people had to come to the office. All the people in the merchandising, supply chain, finance, accounts, whoever was not needed day to day, we allowed them to work from home. And our company was in a digital ERP platform. And very coincidentally, Logic is our partner. So company has adopted Logic actually 10 years ago. So people were used to work online and go to the system and use the system, and it paid us back actually in this digital transformation time, in this disruptive time. So, and a lot of paperwork we abolished in the company. So we all approved things virtually, and that was actually speed. So that helped us to gain more speed and gain customers' confidence. And customers also, I'm sure, suffered here and there globally, not in Bangladesh. So a lot of repeat orders, a lot of extra orders came in, poured in. So we took the advantage of our material sustainability and everything, because there are also at the same time huge consciousness among Generation Gs and new customers who are talking about sustainability, circularity, and they've been also auditing online. And we had to also provide a lot of certification for the top companies like H&M and Inditex. They shifted their requirement also to the like low water leak ratio things and energy efficiency things. So business has to come to the premium suppliers. So actually we had advanced a lot. We tried to take the advantage of all this pressure in the company. So our executives, our managers, even up to workers could learn things very faster, which could have come 5 to 7 years later, which adapted quickly. So this last 1 year, we had grown our business by demand, by pressure. And because of need business, we have done a lot of like sportswear, loungewear, and hybrid wear, which can work and wear. And there are huge quick replenishment in the business. So far we had experienced good transformation in the digital transformation and the quick business transformation and adaptability. So our average company lead time for Inditex Group is 15 to 20 days from design to garments, because they took the advantage of fashions, in-house design, UK design, and Portugal design services. So everybody submitted things, virtually, clicked it virtually, and we posted the samples. We took the advantage of 3D facilities and technologies. So technology, presence of mind, management, adaptability, flexibility, and willingness to excel, actually, not to survive. I'll not use the word survive. We wanted to excel. We have done well. So Fakir Fashion's experience, we had also shared in a couple of medias and discussions with BGMEA, BGMEA, and peer factories who visited us to see the model. And we had opened the gate for everyone, because this is really Bangladesh industry things, and this is Bangladesh time, and we can feel that there are more and business coming in. So everybody has to take in the same advantage. And I believe we have learned a very big lessons. And 2021, another biggest gift was that in our company, so far, everybody is safe. We suffered from COVID. We are now vaccinated, but we also learned how to, work all this social distancing and create all these hygienic habits among the workers. So we had partnered with WaterAid, Sajida Foundation, HSBC banks, and brands. So we have opened the wash booth. We have created also facilities for maternity services and also women's corners. So lots of things happen together, actually, which is supposed to happen in 5 years' time. So that's a great nutshell of our 2021. And these lessons we are really incorporating and now for 2022. And so that's a great preparation. And I believe Maashed Bhai also had done a lot of works there. I would like to hear more from him, what they have done as a woven factory, because the imported fabric also was a challenge to get all this port connectivity container, and especially lead time. And the biggest challenge probably should be the work environment, where people are not going to the office work, and where these demands for the outerwear and office wear, all these things happen. Thank you.
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। খুব কম সময়ে অনেক বড় একটা স্টোরি বলে ফেলেছেন, which is a very, I think, appreciable. Another reason is also same thing. We have been doing things again and again and again. Yeah. Another I reason. understand. All right. Okay, so working for a company like Fakir Fashion, like you have the privilege to work for a company which is vertically integrated and you have all the management support and all, but still বাংলাদেশে অনেক ফ্যাক্টরি আছে যারা ছোট ছোট বিজনেস করছে এবং যারা হয়তো অতটা ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড না, হয়তো অনেক কিছু আউটসোর্স করতে হয়, তারা কিন্তু অনেক সাফার করেছে। এবং যেহেতু কোভিড জিনিসটা আসলে মাসিদ ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল, খুবই আনসার্টেন, ডিসিশন মেকিং আসলে খুবই ডিফিকাল্ট, এবং আবারও ওমিক্রন ভাইরাস নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে, এবং 2022ও যে খুব স্মুথ যাবে এরকম কোনো প্রেডিকশনও নাই। সো উই হ্যাভ টু টেক দ্য লার্নিংস ফরওয়ার্ড, তাই না? আপনারা আপনাদের যে ট্রান্সফরমেশন গুলো করেছেন, এর পরের প্রশ্ন আপনার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যেটা, সেটা হচ্ছে যে আপনি ফর দ্য স্মল কোম্পানিজ or medium companies, from the learning of the big companies like you, what are your recommendations to, মানে 2022 যেন স্মুথলি বিজনেস করতে চায় in terms of other calamities? হ্যাঁ, আমাদেরকে সাস্টেনেবল হতে হবে, ওই জায়গাগুলো দেখতে হবে। সো সবকিছু মিলিয়ে 2022-এর জন্য if we want to really grow and reach our export goals, what are the main recommendations you would prefer to tell everyone, বিশেষ করে স্মল এবং মিডিয়াম কোম্পানি? I know your question. Okay. আমি এখন মাসের সাহেবের কাছে যাব। আপনি হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে কথা বলছিলেন, যে হচ্ছে আপনারা আপনাদের ফ্যাক্টরিতে কি কি সাস্টেনেবল অ্যাপ্রোচ গুলো করেন ইন টার্মস অফ লাইক এনভায়রনমেন্ট এন্ড অলসো আপনাদের লেবারদের নিয়ে। সো নিশ্চয়ই সাস্টেনেবল হতে গেলে this doesn't come for free, তাই না? আপনাদেরকে টাকা খরচ করতে হয়। No. So how you incorporate these things in your product price? Like আপনি যেটা বললেন যে sustainability এবং product price এর মধ্যে আসলে তেমন কোনো রিলেশন নাই। Buyers are not paying for being sustainable. They're preferring sustainable companies, but to be honest, they are not paying for that. So এই জায়গাটা কিভাবে একটু নেগোশিয়েট করা যায়, আপনার কি মনে হয়? মাসেদ স্যার, কিভাবে নেগোশিয়েট করা যায়? আসলে এইখানে আমি মনে করি খুব একটা স্কোপ নাই ফর নেগোসিয়েশন, কারণ এইটা মানে আই থিঙ্ক দিস ইজ সামথিং উই হ্যাভ টু মানে ওয়ার্ক অন আওয়ার ওন কাটিং কর্নার্স। যেমন ফর এক্সাম্পল এখানে কিন্তু কিছু উদ্যোগ নিলে যেমন নিজের কিছু সেভিং হয়। যেমন আমি বললাম যে মেশিন গুলো যখন আমি কনভার্ট করলাম ফ্রম স্টেপ মোটর টু সার্ভো মোটর, আমার ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন কমে গেল। সো এরকম আস্তে আস্তে যদি কিছু উদ্যোগ থাকে, I think we can cut some corners and make some মানে cost effectiveness. এছাড়া আসলে বায়ারদের থেকে একটা মানে ধরেন if you have a এত উদ্যোগ থাকার পরও ওনার আসলে আকর্ষণ নাই কোনো to increase the price, because ওনাদের কথা হচ্ছে end customer is not paying us more or we cannot increase the selling price. এটা আমাদের নিজেদেরই আস্তে আস্তে ডিফারেন্ট মেথডে কাজ করে মানে কস্ট কমানো ছাড়া কোনো উপায় নেই, আমি যেটা মনে করি। এক্সেলেন্ট এক্সপ্লেনেশন। এবং আমি নিজেও ফ্রম দ্য একাডেমি যদি রিসার্চের সাথে আসি, আমি এটা বিলিভ করি। বাট মেইন স্ট্রিমে আমরা যখন কথা বলি, বেশিরভাগ ফ্যাক্টরি ওনাররা যে টোনে কথা বলে, আমাদের মনে হয় যে লাইক তারা যেটা বলে যে সাস্টেনেবল যে হব, হু উইল গিভ দ্য মানি। বাট আসলে দিস ইজ নট সামথিং ইউ ক্যান সেল। আপনার নিজের সাস্টেন করার জন্য ইউ হ্যাভ টু বি সাস্টেনেবল। সো এই জায়গাটা আমাদেরকে মনে হয় আরেকটু এক্সপ্লোর করার এবং প্রমোট করার জায়গা আছে, যেহেতু আপনারা যারা ফ্রম দ্য লিডিং এর কাজ করছেন, আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স গুলো যদি আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে মেইন স্ট্রিমে আমরা যদি দিতে পারি, আই থিঙ্ক ইট উইল হেল্প। সো আব্দুল্লাহ মাহের সাহেব, যেটা বলছিলাম আর কি, জি আপনি শুরু করতে পারেন আপনার বক্তব্য। Maashed bhai's সাথে I have also a different opinion. You see, আজকে there are a lot of buyers are looking for partners, you know, and this partnership for them also is very dominating partnership and so free. And in Bangladesh, over the decades, we have really spoiled the market and their buyers and their mentality, like everything is possible here and it's for free, like get a bolchanan. You see, I was attending another
seminar among top policymakers of BUED, Energy, Bangladesh Bank, and other stakeholders who were in the Prime Minister's office. And I was also blamed, or I was also charged by all this regulatory commission said, we have given you the free water, be it groundwater or processed water is free here. Whereas the next world war is going to be happen on the base of water crisis, and the utilities and powers, natural gas, and cheaper labors, all these things, was so available and free, and all these things in the cost matrix are built in the very, very nominal prices, and then buyers are negotiating with us on a very lower CMs of the world. So if so, why we can't? Yeah, there is another point, like Maashed said, you have to convert your machines to the servo, you have to put everything in energy efficient, and you also work on the efficiency of the garments. They're pushing you. What percentage of efficiency you could grow, with this working class with us, with low technology, and also disruptive supply chain, because supply chain is another issue, and buyers are also partnering. So it is time to discuss whether you want a partner, or you want a supplier, or you want to dictate, or you want to dominate. Because I'm very hopeful, I'm very positive about this Bangladesh time, but we have to be united. When we go for business meeting for the same product, same scenario, I'm arguing among us. Actually, it is for more us, not for buyers. We are undercoding, we are giving different prices. Somebody is there to do business, somebody is to survive, and somebody for different agendas. So we have to come all together and develop a real costing structure. What's the cost of water, energy, power, people, and then materials cost of it, that's denominated, and the CM minutes. So we have to standardize maybe by the grade of the factories. And I would also like to connect to your another question, what smaller factories are going to do. You see, in Bangladesh, they have the luxury of all these so-called vertically integrated factories who are having like miles of areas covered. I don't quote here a couple of Chinese factories. Their factories are also including covering, maybe forced labor in jail. So that's not the comparison from apple to apple. And their workers are highly efficient, their technology based, mentality is different, and also the systems are different. But in our given system, we can follow Turkey, we can follow Indonesia, we can follow Thailand, we can follow probably Myanmar. They all process different parts. They're process factories. Somebody is creating the yarn, somebody is creating the gauges, somebody is dyeing, somebody is finishing, somebody is cutting, but they're very efficient. So they have the like systems, and they have also associations. So I would suggest our BGMEA or BGMEA, even the cluster of factory owners in the similar threshold, they can make a consortium, and then they create a common platform, and then take some buyers and discuss a standard price to survive for us, and then to excel and do a partnership. Because there is also huge supply chain disruptions in the supply industry, I mean to say product, because many buyers are not getting factories. We reject a lot of buyers every day. I mean, we cannot take those buyers with us, because they would like to have sustainability, they would like to have business security, they have to have nice products and nice price. So that's not a package. So they have, like Maashed said, well, I have a buyer, or we have a buyer who has raised his unit price in the selling $2, giving us 20 cents, 10 cents for the repacking is because they want to shift their price tag, and another 10 cents for our CM. So we're not basically earning anything here, but we said, okay, because they said due to the supply chain disruption and container costs, they cannot even retail in the same price. They are just raising $2. They can raise $5. They're end consumers in the high street who are talking about many consumerism, many sustainability talks. They can sacrifice one coffee price, $1 per garment. That's nothing. You have to put a tag on the garments, and whole Bangladesh garments industry, all these embassies, all their NGOs, they have to see the true costing of a product. They have to go to the cost matrix, and they have to put their demand there, and that has a cost.
How do I do all this sustainability, all this circularity, all this shredding, all this cutting, collecting, ETPs, cleaning, where they come from? And originally, the utility costs and energies are almost free, subsidized by the government of Bangladesh, and the lowest CM, and you blame efficiency, I can raise by 10%. Still, you cannot fit in the prices. So somebody has to share that. And I don't say or don't ask the retailer can pay the until also they do not cut their price markup there. They're forcing us to decrease our markup, but there's that percentage of markup is all the time there. So that was the different world. And in this different world, where there are a lot of geopolitics, there are a lot of disruptive countries gone out of business, a lot of factories gone out of business, it is time to create a partnership, true partnership, and take up the business with a noble mentality, with a noble front like sustainability, save the planet, because the Bangladesh, the world's #1 knit supplier, because dyeing costs huge water. A kg of fabric needs 120 kilos of liters of water here, which they are giving a system, you have to make it 70, 80, 40. So I have to shift my whole dyeing to cold pad batch, waterless, and the denim industry. That's another #1 killer here, because you also need 120, 50 liters of water to wash a pair of denim and discharge all the toxicities to the riverbed and landfill. And you need clean garments and a clean campaign. But who takes the charge and heat of unclean all these leftover things? So our leadership, our industry, our partners, all these embassies, all these pressure groups, everybody has to come forward together to save the planet, not to save Bangladesh, and also, supervise all the value chain thoroughly, realistically, with true net metric system, and sustain this industry for a long time. Otherwise, you have to also ask question. Like you said, I go to Ethiopia and Africa, you think things are free there, that's possible. That has been told enough. This is time to take actions. And first of all Bangladeshi manufacturers and leaders and all the stakeholders, even the banks, the chemical suppliers, all the LC stakeholders who are also part of this business. You have seen during the COVID, how much business was lost, how many jobs were lost. We have to come together and survive, and then go for the excel and have a base year like 2022. In 3 years time, every bars are pushing 2023, 2025, 2030. The industry has to survive, but everybody has to wake up and pay for all these noble works. That's all I wanted to say. Maybe I'm asking too much, but this is the reality. Everybody has to ask to survive and be in the game long term. Maashed bhai, I'm sure you will also help support, create those kind of platform. And if we are not undercoding, if you are not agreeing and saying yes to anything, where they're gonna buy? If they want to buy, let them buy, because this way we'll die in anywhere one day. So it's better not to die and divert our business and our industry to something else. There are many other good partners, countries like Japan, countries like China, or non-conventional countries who are ready to sacrifice and take your capacity and nice products, not to be dominated by your partners at the moment, because that's very easy, that's very convenient to sell the capacity to the same people and close eyes for something else. But we can't do that for some time. Thank you. Thank you very much. যে বিষয়গুলো আনলেন, আসলে we have to work on this, and it's a plea, I think, but we have to convert these pleas to actions. এখন এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করি। ইনফ্যাক্ট আমাদের আগের যে সেশনগুলো ছিল ওইখানেও মাননীয় প্যানেলিস্ট যারা ছিলেন এই বিষয়গুলো আনছিলেন, এবং যারা বিজিএমএ ডিরেক্টর থাকেন তাদেরকে আমি সরাসরি পার্সোনালি বিষয়টা জিজ্ঞেস করি যে whether we can do the sailings in terms of HS code অনুযায়ী যদি আমরা একটা সেলিং করে দেই যে এই প্রাইসের নিচে আসলে আমাদের করা উচিত না, if you really want to sustain in the longer term. Just sorry to input here. BGMEA president has done a good declaration this time to factories. You see, he also knows as an insider. He has factories, please do not quote any price which is less than your production cost. Even we start with that one, because a lot of factories need LC. Maashed knows what these things are going on. So that gives a very wrong signal among buyers' head. If he can quote $2, they're buying 65 cents a t-shirt. They're buying 75 cents a t-shirt. $1 t-shirt is a good price. Wake up.
You need $1 million LCs. But আমি যদি একটু বলি এখানে, Please. first of all, এই unifying process-টা, মানে I've been in this industry for the last 19 years. I have not seen it. No. Because end of the day, we're not communists. We're all capitalist businessmen. Yeah. And এখানে আসলে ধরেন, let's say, সবাই তো অনেক দিনের বাইরে কাজ করে, সবারই কিন্তু পিক সিজন সেম না। তো অনেকে চিন্তা করে যে অফ পিকে আমি ঠিক আছে, জাস্ট আমার মেশিন কস্ট গুলো উঠে গেল, লেবার কস্ট উঠে গেল, আই ডোন্ট নিড টু মেক মানি, আমি অর্ডারটা নিয়ে নিই। এন্ড এটা কিন্তু আই হ্যাভ এক্সপেরিয়েন্সড ইট ফার্স্ট হ্যান্ড। তো যেটা আপনারা বলছেন যে একটা ফ্ল্যাট প্রাইস থাকবে ফর একটা টিচার্স কোর্স, ইটস নট গোইং টু হ্যাপেন, প্লিজ ফরগেট ইট। সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে রিগার্ডিং আপনার পার্টনারিং আপ উইথ বায়ার্স, ইয়েস পার্টনারিং, আমরা কিন্তু পার্টনার শব্দটা কিন্তু খুব ইউজ করি, পছন্দও করি, যে এই বায়ার আমার পার্টনার, অমুক বায়ার আমার পার্টনার, আমি এত বছর ব্যবসা করতেছি। বাট এবার কোভিডে কিন্তু অনেক কিছু কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে, রাইট, যে আমরা হু ইজ দ্য রিয়েল পার্টনার। মানে আই উড গিভ আ লট অফ ক্রেডিট টু আমাদের এক্স বিজিএমই প্রেসিডেন্ট রুবানা হক। উনি যদি না দাঁড়াতেন, যদি গ্লোবাল মিডিয়ার কাছে অ্যাপ্রোচ না করতেন, আপনার কিন্তু যারা নাম করা বায়ার, এরা কিন্তু ক্যান্সেল করে সুন্দরভাবে বেরিয়ে যেত, তখন কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিটা অনেক ধ্বংস, আরো খারাপ দিকে যেত। তো দেখেন, আমার কথা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি মানে BGMEA is a organization which helps to facilitate the trade. They cannot fix my price, they cannot fix my best price, you know. আমাকে কিন্তু নিজেকে বুঝতে হবে যে ঠিক আছে, whether this business is worthwhile for me or not. যদি আমি প্রফিট না করতে পারি, যদি আমি দেখি যে বিজনেসটা হচ্ছে না, BGMEA cannot do anything for me. এন্ড সত্যি কথা বলতে গেলে আপনার বায়াররা কিন্তু যতই পার্টনার যাই বলুক, ওনারা কিন্তু যেখানে ওনাদের প্রাইস বেনিফিট থাকে ওনাকে ওখানেই যাবে। আর এটার কিন্তু এফেক্ট আপনারা বুঝবেন যখন আমরা LDC তে গ্রাজুয়েট করব, তখনই বুঝবেন দ্য রিয়েল টার্ম অফ পার্টনারশিপ, রাইট? কি মায়ের ভাই, মানে you have been on the buying side as well. True. I know, Maashed. Problem is, you see, a dollar. I'm just giving a classic example of, তারা $10 ডজনে সিএম দিয়ে শার্ট বানাতে চায়, বানাচ্ছে, and problem is the poor retail price, and then they back calculate it to the FOB prices. And actually there's even a greater question, Maashed, why all these people, we are LDCs, nobody buys a $5 shirts here, $4.99 products here, $9.99 products here, even in India, right? There is a big problem in their retail industry for generations after generations. A Polo Ralph Lauren shirt, I've been debating in New York, and the first time heard from a Bangladeshi guy, somebody's asking, I said, your grandfather used to buy a Polo Ralph Lauren shirt at $79, $69, and your dad bought it, you buy it. Do you think all these 3 generations, the cost of doing business and the charges and the utility costs and the tax rates the same? How could you retail in generations of after generation the same price? Look at your other prices, your home stuffs, your gadgets, your electronics, your garden, your organic tea, your organic condom, everything has the right pricing, and only fashion industry, because that's run by the poor countries, that's being dictated by you. So there is something here. So until or unless they have corrected their mentality here, selling everything in the rich country in an affordable price, when it comes to your garments, you want to buy so cheap. Actually, we have also not educated them. If you could come to our factory and see making as a t-shirt, I want to make a movie, life of a t-shirt, what it cost. And they're talking about circularity, traceability, and some of my very noble buyer is running a project from fiber to garments. They would like to see the journey. And if you could take the value addition and pricing, they'll be surprised that they cannot buy in this so cheap. And what kind of improvements you have done to this value chain and its workers, what contributions you have done. They're in the same space, they're in the same socioeconomic positions, and it's being lowered. So all it has to come from the high street, from the end consumers who are talking about sustainability, who are talking about fair price, who are talking about a worker right, who are talking about women's empowerment.
who will pay those? They have to pay that, So if we could maybe we could label our garments, the fair garments and unfair garments, and they could buy a green garments, Maashed, a dollar more tag, and put 50 cents to the worker welfare, put another 50 cents to the sustainability, sustain the environment and factory first. And then you maybe also partner, they can partner with us. Good factories are partnering actually with their different projects of environmental technologies, efficiency technologies, even women empowerment technologies, they are taking care of the psychological part, even in the floor management due to the COVID, the trauma, and all these dominating things. So it's a huge work and pressure. All has to come into this. I'm not talking about only business, how it can be corrected. We do a lot of discussions and we stay there, and at the end of the day, we quote the same price and the lowest bidder gets the business. So there's no heading on, and this cannot go like that. Only time I have noticed buyers increasing price হচ্ছে যখন আমাদের দেশে সরকার বলে স্যালারি আপনার যে মিনিমাম স্যালারি যখন বেড়ে যায়। Correct. That is the only time they actually increase the price, or if the raw material price increase. But আমাদের যেটা মানে মেইন সিএম, এটা কিন্তু কেউ বাড়াচ্ছে না কিন্তু। You see, এখন যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে এখন যেটা হয়ে গেছে যে আপনার মিডল লেভেল যেসব বায়ার্স ছিল, আপনি দেখেন অনেক ব্র্যান্ড কিন্তু চলে গেছে। They've vanished. They are also bankrupt. Either you're up there or you're down here. Correct. It's like capitalism. No middle class. It's like no middle class. Yeah. তো আপনি যে ধরনের প্রাইস চিন্তা করছেন, লাইক বাংলাদেশে তো অনেক ভালো ভালো ব্র্যান্ডই তো কাজ করে না ইন আ বিগ ওয়ে। Either মানে ম্যাক্সিমাম দেখবেন যে লোয়ার টু লোয়ার মিডল এই টাইপের বায়ারগুলো কাজ করে। তো এদের থেকে এদের নাও তো ভেরি ডিফিকাল্ট। Well, that's what I'm saying. I'm talking about a different platform, Maashed. I'm talking about a business diplomacy. I have to connect their buyers, their ambassadors, their NGOs, their banks, their big suppliers, all have to sit together and put an open dashboard. And we have to finger point and say, because we give them a very confusing statement, Maashed. আপনি একটা শার্ট ডজন $18 বলছেন, আপনার মতোই একটা ভালো, আমাকে যেটা শুনতে হয় প্রতিদিন, a factory, a big very famous brand, I'm going through a big crisis with them at the moment because we denied to quote price like bigger factory than us but cheaper price because his 100 lines are empty. He made another 100 lines, and due to the COVID he could not start. Machines are sitting idle and free machine LC time is over, honeymoon is over, so he wanted to start without a subcontract. So he went there and he said, I can take it. This machine is this price, but real price is this. If the buyer understands or do not understand, they took the order, millions of pieces. They have started airing every garment. They could not do it. But whatever happened, Maashed, buyer is saying only CM. You are absolutely correct. They are paying the improved yarn price. They are adjusting the chemical prices. They adjust everything. They do not adjust CM. And I have to pay extra money to my workers because of social distancing, because of shifting, because we stop OT, because we give them incentives, otherwise they don't stay in the factory. And we launch so many things in the company to keep the factory workers morale high and share from the family. Since Fakir Fashion is a rich company, third generation company, and has an attitude, and we don't have all these bank liabilities and burden, we could do it. But you were right, apple to apple, how could I compete with those kind of factories? And in the buyer's mind, if that factory is quoting lower than Fakir Fashion, definitely Fakir Fashion is making more money, because every time he can see and come, factory is growing. You're talking about good lifestyles. Maashed, I've been buyer for 20 years, at least in my 27 years career. Right. And I have seen my buyers after the dinner said, did I pay too much to him? Because in the daytime, he bargained like dog. In the nighttime, he's so happy. 20 people's buying them beautiful dinner gifts. I think we did something wrong, because somebody also secretly, Maashed, also delivered them the products and prices much lower cost, because hungers are different. Somebody needs an LC here. Somebody needs to hang on there for another 2 years until to migrate to Canada with the CIP status or something. And you are here to, do the real time business.
there are many attitudes, so we have to make clusters of factory, grades of factory with BGMEA president, BKMA president, or some apex body, like you said, Rubana Appa, and even Farooq Bhai. He's also talking right things right now at the moment. I joined many seminars with him. He at least requested buyers and suppliers not to make unrealistic costs and build up some kind of partnership. If we are all working collaboratively. Maher bhai, if I interrupt Yeah. you. Yes, please. মানে আমরা যতই যা বলি, যতই we have a lot of good ideas, a lot of things you said, I agree with you. But দিনের শেষে, every buyer has their own KPI. How much margin they are giving back to their company. How about your margin? Your margin has to be shrink every day. Every year you shrink your margins. Yeah, but আমি যেটা করি যে I don't work with the same product year on year. I keep on changing. Yeah. I work with different products. Innovate So করে you innovate new products. Yeah, I do. তো আমরা নতুন ফ্যাব্রিক এগুলো দিয়ে কাজ করি. So this is the way I'm surviving. But what I'm trying to say is যে এই যে as a perception regarding বাংলাদেশ, একটা বাইরে যখন আসে, সে প্রথমে চিন্তা করে যে এটা একটা সস্তা জায়গা, এখানে ফ্রি কেনা যায়, you can buy it free. ফ্রি কেনা যায়, এক্স্যাক্টলি। তো আমার বাইরে যখন বেশি নেগোশিয়েট করে, আমি ভাই তোমার আমি ফ্রি দিব, full order is free but you share your margin with me. তখন কিন্তু কিছুটা লাইনে আসে। You see, that's what I'm saying. They have, you see, Maashed, they're asking us an open cost sheet, right? A buyer, a very famous buyer, they try to write the markup. What kind of markup I'll put there? They say this is your profit markup. The yarn cost is there, knitting charge they ask, dyeing charge they know, finishing fabric price they know this is the fabric price, and whatever markup you want to keep with the bank loans, 300 crore taka bank loans, 200 crore taka this and that, that's not their cup of tea. You cannot put bank interest there, right? You can't. So you put your profitability, then the trim cost, nominate it, you have to bring from there, and that can be more with the stolen, missed here and there, replenish. And then comes the utility price. They put it there in the cost sheet. How much is power cost? How much is water cost? Everything. And then comes overhead, so-called CM. They have allergy about it, that's a taboo. They don't want to talk about it, and they dictate the minute cost based on the GSD certified engineers are saying this is the 5 SMB and the workers charge is this is the inflation rate. They're all economists, they're all Nobel laureate, they know a worker's life, and that worker has to have a good face, happy smile, and they have to eat grass probably. And you give like $5 CM, and out of that you do this and that, and the basic, and that's not a problem. So they don't eat food, they eat one food, right? What's their staple food cost? What's their housing cost? Where do their kids go for schooling? What's their medical cost? What's their entertainment? What's their psychological treatment cost? Nobody talks about that. That's only for the seminars. But our factory owners are also when under pressure, because we are not marketeer. You are innovator. You say innovate something. We're not researcher, and we don't have guts to say that. How can I pay fair prices, good life to my workers? You have dictated every column with your metrics and validated data and numbers, and I cannot make extra money there. It can only go on when the price is rising, when the gas price is rising, when the fuel price is rising, chemical price. Do you think they're going to pay? But only, like you said, when the inflation is adjusted after the wages are changed here by the government, they see to the NGOs and governments or the banks secretly or openly, and they share 50% probably. But one thing, they are very confused. If Bangladeshi owners are very poor, how they are growing so much, maybe we paid too much to them, but we are not respecting each other. So we have to bring back that respect, be true partner, have a roadmap for 5 to 10 years. And I think Bangladesh also has to accelerate to the next level of product, but that basket is very small. Those who has made 200 lines factory, 300 lines factory, they will welcome all these, discount stores and big commercial stores with 5,000, 6,000 stores. Then you are caught, they know you have to pay, 5,000 or 10,000 workers for the floor cost. You have to take my order. So that kind of, situation has to be worked out very soon. And look at my product. I make a cotton t-shirts, cotton base with no name, and same products you make being in Vietnam or Sri Lanka, Nike or Adidas is 10 times.
So they have no problem to, but you need the same 20 machines to assemble the t-shirt machine. What's the Right. difference between my level and no level CM? So they can take good money in, they can sell good money, and they can share good money. And that business is growing because everybody wants to have little brand, upgrade their own brand, instead of buying few shitty garments. I want to put a logo here because we are slave to the brands. So Bangladesh is also have, I don't want to talk about a name. We have developed a nice product and everything. The buyer is confused how to put made in Bangladesh with that label. They said it has to be Portugal. So where is the trauma and where is the shortcomings? The country Such a has problem. to upgrade its level machine. Country has to upgrade its level, and we have world's nicest factories here. You hear it every day from Rubana, from Farooq Bhai, but who gives shit about all these platinum 10 factories, 7 factories out of 8, and they work for early. The world's number না, one আপনি একটা factory, simple holding full by. Yeah, একটা হিসাব works for করেন, early. very simple. Like if you calculate the number of green factories in Bangladesh, we have more green factories in Bangladesh than rest of the world. And that is a big achievement for the Do you country. have a very famous saying, do you have green prices? Do you have green buyers? Do you have green workers? And is everything green or Nothing. only the factory is green? And what that green factory means, are they making Armani, Gucci, Louis Vuitton, Nike, Adidas? So that means we are not also correct in the core. We cannot do you also know that Disney is not able to find a single factory now because Asst remediation? Last 2 years, there is no factory audit, there is no correction, nobody visited. So suddenly Disney wanted to buy and they're looking factory for anything here and there, but you have to score 100% on RSC. And no other countries are doing all these things. Honestly, if you go to any other factory and start doing D tests, all these strength tests and do this rigid approved processes, you will also not score 100, right? You might score 90, 80, 75. It's not unsafe, but it's good to have 100 scored, obviously, of course, right? But they can do business for now, but you need cap after cap. You need 5 years to come back to score, then you did. You can maybe Disney is gone. So this is a vicious cycle, and we all have to be together, and there has to have some serious intention to support each other and do a continuous business. Otherwise, they'll be shopping around, and I don't know where they go from here next. We supply world's cheapest knits as number one country. We supply world's we can continue this debate forever, I think, but জিনিসটা হচ্ছে কি যে আসলে আমাদের গ্লোবাল অ্যাপারেল বিজনেসটা এত মানে ডাইনামিক এবং এত কমপ্লেক্স, and to be honest, in a country like Bangladesh, joining all the dots is really very difficult. আমার মনে হয় যে we are, এই সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান আসলে করতে পারি, এই যে আলোচনাগুলো, we really have to sit together because everyone is making his own strategy to sustain, or as you have said, Mr. Mahed, someone is looking for only sustaining, or someone is looking for expanding, or someone is looking for any other agenda. So this is true, but on a broader scale, we really have to sit together. And from Textile Focus, this is really small endeavor from us to, আপনাদেরকে একটু কাছাকাছি আনা, একটু কথাগুলো সবাইকে শোনানো, যাতে করে আসলে আমরা একটা নলেজ বেসড এবং যেটা খুবই সাস্টেনেবল লঙ্গার টার্মে আমাদের অ্যাজ এ হোল কান্ট্রি, অ্যাজ এ গার্মেন্ট মেকার সাস্টেন করতে পারবে। সো ওয়ে আউটটা খুঁজে বের করা। আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আমি একটু আই ওয়ান্ট টু টেক ফরওয়ার্ড, বিশেষ করে আপনার কাছে মাহের সাহেব, যেহেতু আপনি you have already seen the backward linkage industry of Bangladesh. আপনার সব আছে, yarn থেকে শুরু করে ফ্যাব্রিক পর্যন্ত, you know your product, you know your workers, you know how far you can go. So why not sell our product from from our branding? So why you do not start the forward linkage, why you do not retail your product yourself? মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে লাইক H&M আমার কাছ থেকে 2 টাকায় কিনে 10 টাকায় বিক্রি করছে। সো যেহেতু আপনারা মোটামুটি একটা পজিশনে চলে গেছেন এবং আপনার মতো অনেক বিজনেস কংগ্লোমেরেট অলরেডি দাঁড়ায় গেছে বাংলাদেশে, সো হোয়াই নট আমরা এই ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ আরেকটু রিটেলিং ব্র্যান্ডিং এ আরেকটু জোর দিয়ে কিভাবে আমরা আমাদের প্রোডাক্টগুলো আমরা নিজেরাই হয়তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সম্ভব না, বাট উই ক্যান স্টার্ট অ্যাট লিস্ট আমাদের সাবকন্টিনেন্টে অর ইভেন ইন বাংলাদেশ, কিভাবে আমরা এই জায়গাটা কাজ করার স্কোপ আছে কিনা? Brilliant question. Worldwide is সম্ভব actually. এটা হয়তো আরো 5-10 বছর লাগতো,
প্যান্ডেমিক এটা এগিয়ে দিয়েছে। And আমি একটু আগেও একটা সেমিনার থেকে আসছিলাম যেখানে কথা হচ্ছিল ব্রিক অ্যান্ড মর্টার স্টোরের পরিবর্তে যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এখন সবাই যে তার কনভেনিয়েন্টের শপ করছে, সেখানে ব্র্যান্ডিং ইজ সো ইজি। আগে হলে আপনাকে 100 বছর লাগতো একটা ব্র্যান্ড দাঁড় করাতে। There is still billions of dollars with billboard, old media, TV ad, every year, 2-3, RAM, model, and a culture. You don't have all these things here. But let's take COVID and all these social disruptions and all this disruptive industry and digital transformation, which other countries are taking. And even as smaller companies are also taking that advantage here, even a lot of housewives are taking advantage here. I also hear around socially, so many young women entrepreneurs has done very good business. They're doing live every day. They're selling their product. They branded themselves and they're very convenient. Well, it has good side and bad side. There are a lot of retailers suffering from the women's and the shoes where they're very picky about. But this is time to develop mentality, electronics infrastructure, social infrastructure, distribution infrastructure to do that, because today or tomorrow, we have to come back to your questions actually. We are living in a world with the B2B, business to business. Actually, this is going to be moved to the business to customer directly. And every good factories will be connected to the selling point and to the inventory level to see. And you have to map the weather, season, market, whether someone is going to be prolonged, extended, you need more light t-shirts, or winter is coming faster, because you have to also weather match, because there are huge disruptions in the weather also, in the nature also. And fashion business is also connected to very much the weather, because it's a winter products, it's a summer products, it's autumn products, to have technical capabilities to handle those kind of demand. And we are very good at boxing 200,000 garments in one night and shipping to the port, and the buyer takes over from their forwarder with their warehouses and all these ERP systems and barcoding systems, and they do the distribution channels. So that's a totally different industry. You have to think like Amazon, you have to think like Alibaba, and you produce like 200,000 garments, how to sell that, and the change in the mentality. We still do not take smaller orders, but all the big brands who have been selling, other than the Inditex, they are no more selling, because all these physical stores also will be reduced. Maybe there will be another transformation, but in house we have to build out our brands with nice products made in Bangladesh. So, and you have to wait by generations, I guess. Once your goods are marketed, goods are being tested, goods are being enjoyed, people started talking as a word of mouth, or you also build up your reputation in the social media, electronic media, globally. That is very easy. You have to have a marketing team, you have to have a distribution team, and you have to also promoter there. You have to also connect brand ambassadors. It's not free. Otherwise, all these big brands, they are not paying millions of dollars to the celebrities. So Bangladesh has debranded already with many, many bad names. So we have to also restart it all over again, and that will come very soon. It is not that all these big brands will come to Bangladesh and buy tons of garments, and they'll be selling or not selling. They'll pay you money. They're not going to pay you money. They'll say, we could not sell, it's a bad style, or it's a liability. So this is going to happen. But that has to be started with a very small scale. We have to test the water, and we have to take the advantage of actually at the moment, there is a big disruption in the supply chain. Demand is higher than the supply at the moment, actually. So we do not create and sell cheaper products. We have to sell a little bit upper products. So you could sell less, you still can survive, and you can steal money, and you can wait to promote your brand to get the repeat order. Thank you. Thank you very much. Final note নিব মাসেদ সাহেব আপনার কাছ থেকে এই ব্যাপারে আর কি, what do you think, how to promote Bangladesh garment industry in the upcoming years? So it's a very good question. যেটা আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব BGMEA ফারুক সাহেব শুরু করেছেন, he's doing a lot of visits to different platforms in the US. আপনি যদি BGMEA ওয়েবসাইটটা ফলো করেন,
তো এই জিনিসটা কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস একটা প্রসেস। এটা কিন্তু ধরেন 1 বছর করলাম, পরের বছর করলাম না, অথবা নতুন বোর্ড আসলে এটা চালিয়ে যেতেই হবে। অলসো যেটা আমি ফিল করি যে মানে বাংলাদেশে যতগুলো ফরেন মিশন আছে, আমাদের যে এমবাসি গুলা, দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি হেল্প টু প্রমোট বাংলাদেশের এই যে বিজনেস, এন্ড যদি প্রত্যেকটা এমবাসিতে যদি একটা টেক্সটাইলের যদি একটা সেকশন থাকে, একটা সার্ভিস যেখানে ধরেন কোনো বায়ার যে কথা বলতে পারে এন্ড দে ক্যান কানেক্ট থ্রু দ্য BGMEA ডিফারেন্ট আপনার ফ্যাক্টরিজ, তো ওইটা কিন্তু একটা বড় হেল্প হয়। সো এইভাবে আমার মনে হয় আস্তে আস্তে হাঁটি পাইবে করে উই ক্যান কাইন্ড অফ পুট আওয়ার নেম আউট দেয়ার। কারণ বাংলাদেশ মানেই কিন্তু সবাই ভাবে যে এখানে সোয়েট শপ, চাইল্ড লেবার, রানা প্লাজা এন্ড তাজরিন। A lot of a lot of good stories has to be told. Correct. Exactly. আমি একটু আমাদের ফার্মের কথা এখানে একটু না বলে পারছি না আর কি। আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে টেক্সটাইল ফোকাস, ডেনিম ফোকাস, আমরা যেহেতু একটা ডেভেলপমেন্ট ফার্ম, আমরা আমাদের উদ্দেশ্যই কিন্তু হচ্ছে যে এই বাংলাদেশের গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি গুড স্টোরি গুলোকে আরো সার্ফেসে আনা, হাউ টু প্রমোট ইন্টারন্যাশনালি। আপনি দেখবেন আমাদের মেইন স্ট্রিম মিডিয়া গুলো কিন্তু আপনার নেগেটিভ নিউজ বা এই যে মানে অ্যাবাউট TRP, সো তারা এই জিনিসগুলো করে, বাট গুড স্টোরির অভাব নাই। Many of industries are doing very good. আপনি যেটা বললেন যে আমরা let's say we have the most number of green industries, but this is true. How to even make your other credentials green, তাই না? কিভাবে আমরা আমাদের ওয়ার্কারদেরকে একটা গ্রিন লাইফ দিতে পারি, বা how to make a green business out of all. So এই জায়গা থেকে আমরা কাজ করছি। আমরা চাই আপনারা আমাদেরকে কাজে লাগান। আমি একটু শেষ করি। আপনি যে ওই যে এমবাসির কথাগুলো বলছিলেন, এবং এই জায়গাটা আমাদের একটা কনসার্ন, এবং আপনারা যদি একটু আমাদের ওয়েবসাইট এবং আমাদের অ্যাক্টিভিটি ফলো করেন, আমরা লাস্ট 6 মান্থে probably we have covered all the big countries who do business with us. We have talked with German embassy, we have talked with Danish embassy, we have talked with Turkish embassy, এবং আমরা কিন্তু গুড স্টোরি গুলো তাদেরকে বলার চেষ্টা করছি আমাদের এন্ড থেকে। বাট উই রিয়েলি ওয়ান্ট ইউর সাপোর্ট, বিকজ আপনারা যদি আমাদেরকে সাপোর্ট না করেন, আমরা একসাথে যদি কাজ করতে পারি, আমার মনে হয় যে আমরা আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো আমাদের এই এন্ডিভারটাকে। জি জি, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আগে কিন্তু বাংলাদেশের সেলিং পয়েন্ট আর স্লোগান ছিল মানে চিপ লেবার। এখন আমরা কিন্তু গ্রিনটা নিয়ে খুব ফোকাস করতেছি, বাট যেখানে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে খুব স্ট্রং হচ্ছে, অনেক দক্ষতা বেড়ে গেছে হচ্ছে আমাদের ইনোভেশন। আমাদের ভালো ভালো ফ্যাক্টরি কিন্তু অনেক ভালো ভালো ডিজাইন টিমও কিন্তু আমরা গড়ে তুলেছে। তো এই জিনিসটাও যদি আমরা উই আর নট টকিং এনাফ, উই আর অনলি টকিং অ্যাবাউট গ্রিন। হ্যাঁ ঠিক আছে, গ্রিন ইজ পার্ট অফ দ্য প্রসেস, বাট আমরা যে জিনিসটা করতে কেপেবল, আমরা যে এখান থেকে এখানে চলে আসছি, এইটা নিয়ে কিন্তু কথা বলতেছে না এনাফ। এটা নিয়ে কিন্তু কথা বলার দরকার। এটা যদি মানুষের মাথায় জন্য ঢুকাই যে লোক, আমরা কিন্তু অনেক প্রোডাক্ট যেগুলো আপনারা চায়নায় করতেন, ওগুলো আমরা বাংলাদেশে করি এক কম্পিটিটিভ প্রাইস, তখনও কিন্তু একটা ইন্টারেস্ট জেনারেট হবে। কারণ যেমন ফর এক্সাম্পল এই যে কক্সবাজার বিচ, এটা সিলিং পয়েন্ট থেকে লংগেস্ট বিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তো একটা টুরিস্ট তো খালি বিচ দিয়ে কিছু করবে না, ওর তো এন্টারটেইনমেন্টও লাগবে, বুঝতে পারছেন না? তো আমরা কিন্তু অ্যাজ আ হোল জিনিসটাকে কিন্তু যদি না পোর্ট্রে করি, no buyer in the upper tier will come to us. Exactly. So আপনার এন্ড নোট নিয়ে শেষ করব। জি, I'll echo with Maashed. You see, Bangladesh has their own embassy and high commission globally, and their high commission is also here. Like we do this kind of discussions. You even don't have to go and visit. Of course, we can also have some kind of lunch and dinner. Look at American business policy. Look at Indian business policy. They have their brand ambassador, they have their lobbyists, and they have their different kind of road shows, and they have different kind of medias. They portray, like Maashed said, all the good stories there, like it is also time to brand Bangladesh as a country, uphold its images, and we have tremendous stories to tell to the world. We are also not good storyteller, we are not marketeer, we are not talkative, and I don't want to name some nations, they can sell anything without even product, and so it is also time for Bangladeshi entrepreneur to invest money in the marketing machine, and because embassy will not do their own, so we have BGMEA members, BKA members. If we do yearly 2 or 3 programs like roadshows or embassy networkings, and invite all the business community, all the buyers who are doing here, and do a whole day presentation or half day presentation,
and ask some vital questions where these green factories, green products, fair business comes from, and what is your contribution. And they'll say, oh, it's retailer. It's not retailer, it's the end consumer who has also very wrong notion and wrong rhetoric about Bangladesh. They think we all rich people, we are exploiting our workers, and we have great life. They feel we are richer than them when we are with their business, and they think this is all the money they paid. Well, they have to also would like to understand where this money came from, how we got rich. We are exceeding from LDC to developed nations without their paying. They have their rhetorics as well. We have to listen. But it is time to connect the high-end Generation Z, who are our next consumers, right? Next 5 years, 10 years, they'll be the one who will be asking and dictating. So we have to make themselves very clear about Bangladesh story, how they can also upgrade their own branding if they buy from Bangladesh, fair business practices, buying practices, so they can openly declare the whole supply chain in a QR code. They can show our kitchen to their high street, and then only they can pay. And Maashed, just to share with you, I'm challenging in every forum where I'm going, will your big talk, will your big discussions will convert into $1 per garment? You buy one shirt per month or 2 t-shirts per month. Will you generate some courage and put, if I give you a good tag, you pay $1. If it's not good tag, you don't pay. And then you inspire people to do some good practices, and your trust will be there. And like you said, thank you very much. We have to also start with our own corner somewhere. In all the big shops like Macy's or H&M, they're asking for collab actually. They're asking for partner. You could also create your own corner, design your own, land your own, go share the profit, because you cannot open 5,000 stores tomorrow. And besides online and offline, you need a flagship stores in main cities, and embassy can support that, like a small one, like flagship corner, like Chinese people did it, the Indian people did it. They distribute it for free. Take it and taste it, like they sell perfume, you understand, and taste it for free, and later on you buy. So when it comes to Bangladesh garments, they think about some shitty rags probably. Bangladesh is making world-class products. Maashed is making same shirt, which can be labeled at whatever brand you would like to say. If you say, I'll give it $2 more, you will not make fabric by gold thread. You can make 80 single, you can make 50s double, and you make a nice 18 SPI shirt with a flat seam, nice collar, and put DNG. Who stops you? It's the same shirt. And this is our mentality. When I buy China-made DMG, Gucci or Prada, I see many faults, but I proudly carry that label. So everybody look at that level, and the fabric, stitching quality much worse than Maashed shirts. We are tailor, we know why we're talking, but nobody's there up there to buy these stories. So we have to test. I know one garments owner in Bangladesh, I salute him, in the knit factory. He changes his original buyer sample level Maashed to his counter samples, put in the table, and buyers say, I want this quality. You see how nice this seam, how nicely collar is sitting, no puckering, beautiful. And look at these garments you made counter. And after the meeting is over, he said, my dear friend, this was original. I just wanted to test you. So buy this at good price. Is that good? He says, oh God. She's not going to tell anybody. Okay, let's make it an an end. end. Tell anybody. Top of all, samples. Top She's of not going to tell anybody. Top of She'll be fired if she tells them. Anyway, so that's a small trick, but I'd like to say, build up our own brands and show. We know what is a good shirt, what is a good jacket, what is a good pant, the best, flawless. Buy good materials and put it. Maybe Maashed, we put in every embassies some nice display room in the background. Instead of nice portraits, put our garments framed there. Let them see them and let them have breakfast meeting, lunch meeting. So please invite me in your next policy meeting. So I be the talkative marketeer. Thank you very much. Thank you very much. Top of all, I think we want to do many things, but to be honest, we don't have the right person in the right place. So first of all, we have to make competent CEOs, right persons, also allow them to talk and create a platform. Exactly. Still, I think there is a huge scarcity of competent people. So we have to develop. We need leadership. We have to develop such leaders.
সো যতক্ষণ পর্যন্ত ওইটা না করতে পারি অ্যাটলিস্ট আপনার সাথে ডিসকাশন চালায় যায়, এটা উপকারে দিবে। Yeah. So we can at least continue the discussions, good discussions with you, good people, so that we can disseminate these insightful explanations to everyone in the industry. শেষ করব আমাদের টাইটেল স্পন্সর লজিক সফটওয়্যার। আপনারাও যাদের ক্লায়েন্টস, I think you are getting a good benefit in your factory from Logic, এবং আমার লজিকের যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর KB মামুন সাহেব, ওনার বার্থডে, সো if you can wish him it will be great. Happy birthday Mamur bhai. He's a good friend of mine, and we use their Logic, and that has created a good habit in our company for last 10 years. And obviously there are rooms to improve, but everybody has to start. And Logic and all this ERP system has helped us in a COVID situation very much. We could generate a lot of reports from there, and we have worked through that from home office, and that has been great beneficial. And we're also looking forward to see the next products, how to upgrade and link to the customers, because customers are also trying to connect that to their system. So that has to have a very good handshake. And I think Logic is doing well. Thank you very much Maashed আর আব্দুল্লাহ সাহেব এবং আব্দুল্লাহ মাহের সাহেব। ইনশাআল্লাহ নেক্সট কোন একটা সেশন হয়তো আবার আপনাদেরকে পাবো। Till then, stay safe and stay healthy. Thank you very much. Thank you very much. Maashed bhai, thank you so much. Bye bye.